Kirchoff laws. Kirchoff first law and Kirchoff second law. So first Kirchoff first law. It is also called Kirchoff current law. Also called junction rule. So we can apply Kirchoff first law for any junction in a given circuit. So what is a law? This law states that, so Kirchoff first law states that algebraic sum of all currents meeting at any junction is equal to 0. It is a Kirchoff first law statement. Algebraic sum of all currents meeting at any junction equal to 0. For example, imagine it is a given diagram. So here O is a junction. O is the junction. AO is a branch. BO is a branch. CO is a branch. DO is a branch. EO is a branch. Here I1 is amount of current flowing towards junction. I2 is amount of current flowing towards junction. I3 is amount of current flowing away from junction. I4 is amount of current flowing away from junction. I5 is amount of current flowing towards junction. அப்படி அசியூம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எதெல்லாம் ஜங்ஷனை பார்த்து வருது? I1 is flowing towards junction. So I1 plus I2 is flowing towards junction. So I2 plus I3 is going away. I3 is going away. Therefore, it is minus I3 plus I4 is going away. So minus I4. I5 going towards. So plus I5 is equal to 0. So rearrange properly. We are getting I1 plus I2 minus I3 minus I4 plus I5 is equal to 0. Again rearrange properly. What we are getting? I1 plus I2 plus I3 is equal to, I1 plus I2 plus I5 is equal to I3 plus I4. Clear? So these are the currents. Sum of currents flowing towards junction. Sum of currents flowing towards junction. Towards is equal to sum of currents flowing away from junction. So we discuss on some. Let us imagine a circuit like this. It is junction A, junction B, junction C, junction D. So assume it is junction A, it is junction B, it is junction C, it is junction D, and assume 10 ampere current flowing towards junction A, 4 ampere current flows this direction, assume it is X. 3 ampere current is coming towards D, assume it is Y. 1 ampere current goes away, assume it is Z. And assume it is M. Question: find the value of X, Y, Z, and M. So first we see junction A. Junction A, which is incoming current? 10 ampere current is incoming current. Outgoing current 4 ampere and X ampere. So 10 is equal to 4 plus X. 10 minus 4 is equal to X. X is equal to 6 ampere. If you see junction D, incoming current is X and 3. Outgoing current is Y.
From this, it is very clear. It is 6. 6 plus 3 is equal to y. So y is equal to 9 ampere. If you see junction B, incoming current is 4 ampere. Outgoing current is 1 plus z. So z is equal to what? 4 minus 1. That is 3 ampere. If you see junction C, incoming current is y plus z. Outgoing current is m. So y already we know 9. Z is 3. 9 plus 3 is 12 ampere. Is it clear? So now Kirchoff second law. Kirchoff second law also called Kirchoff voltage law. Kirchoff second law also called Kirchoff voltage law, also known as loop rule, because Kirchoff second law applicable for any closed loops. Any closed loop. For example, I can give you a small example. Imagine it is a battery and it is a resistance. Do you agree it is a closed loop? The given diagram A, closed loop earlier. It is a closed loop. Diagram B also closed loop. Same diagram now. In diagram A, the current is going from positive to negative to resistance R. In diagram B also, current is going from positive to negative through resistance R. I am taking the loop. First I give loop name. This loop is A, B, C, D. Here also I can take A, B, C, D. So diagram A, diagram B both are exactly similar. இப்போ loop rule na we are considering loop. இங்க எவ்வளவு loop இருக்கு? ஒரு loop தான் இருக்கு. இப்போ இந்த ஒரு loop either I can go clockwise or I can go anti-clockwise. கரெக்டா? Clockwise போகும்போது see this A to B போகும்போது I am going from positive of the battery to negative of battery போறேன். C to D வரும்போது I am going against the direction of current. Yes or no? Similarly, yes, in this case, this is positive of the battery, yeah? Yes, sir. Negative of battery, yeah? Yes, sir. So I am going from where to where? A to B to C to D to A. It is my loop direction because I am going clockwise direction. Okay, yeah? So where I am going from A to B, then B to C, then C to D, then D to A. It is my loop direction. Correct? It is a clockwise loop. Any objection? No, in a corridor. Current flows from positive to negative. Yeah, current always flows from positive to negative. I am going the loop. I am taking the loop in my own direction. Okay. I can take loop either clockwise or anti-clockwise. That is my own wish. Like in from negative to positive. Diagram A, I am taking the loop clockwise. In diagram B, I am taking the loop anti-clockwise. Okay. Sir. In diagram B, I am going from where to where? A to D to C to B to A. So I am going anti-clockwise direction. So the current or the direction should be like from negative to positive. Current direction always from positive to negative. It won't change for us. எனக்கு பிடிக்கலன்றதுனால current direction மாறாது. Current always from where to where? Plus to minus. Current direction never change for our own loops. இப்போ இந்த லூப்பை கிளாக்கா எடுத்துக்கிறதா ஆன்டி கிளாக் எடுத்துக்கிறது நான் டிசைட் பண்ணலாம். அது ஏன் இஷ்டம். ஆனா கரண்ட் டைரக்ஷன் பிளஸ் டு மைனஸ் தான் போகும். அது புரியுதா? ஓகே சார். இதுக்கு புரியுதா? Yes sir. So all of you please copy diagram. If I take first diagram, I am taking the loop clockwise direction. It means I am going from where to where? A to B, B to C, C to D, D to A. When I go from A to B, I am going from positive side of battery to negative side of battery. I am not talking about the current. So in the case of battery, I am going from where to where? I am going from plus to minus. So the rule is minus voltage. It is a Kirchoff voltage rules. So Kirchoff law, there are 4 rules are there.
Kirchhoff second law, there are 4 important points are there. Point number 1, நீ லூப்ல போகும்போது நீ பிளஸ் சைடு ஆஃப் பேட்டரியில இருந்து மைனஸ் சைடு ஆஃப் பேட்டரி போனாக்கா அது மைனஸ் வோல்டேஜ். ஆனா பி டயக்ராம் பாருங்க, see the B diagram. Here நான் எங்க இருந்து எங்க வரேன்? I am going from B to A. I am going from A to D, D to C, D to C to B, B to A. I am going this direction. அப்ப நான் எங்க இருந்து எங்க போறேன்? மைனஸ் சைடு டு பிளஸ் சைடு போறேன். So a loop direction is from minus side to plus side. It means it is plus voltage. I repeat, loop direction la நம்ம பேட்டரியை கிராஸ் பண்ண போறோம். பேட்டரியை கிராஸ் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் சைடு ஆஃப் பேட்டரி டு நெகட்டிவ் சைடு ஆஃப் பேட்டரி கிராஸ் பண்ணீங்கன்னா அது மைனஸ் வோல்டேஜ். அதுவே பேட்டரியை கிராஸ் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் சைடு ஆஃப் பேட்டரி டு பாசிட்டிவ் சைடு கிராஸ் பண்ணா அது பிளஸ் வோல்டேஜ். In the case of resistance, see the first diagram. In first diagram, I am going from B to C and C to B. What is loop direction? C to D. I am going from A to B, B to C, C to D, D to A. அப்ப நான் loop direction எப்படி வருது? Clockwise வரும்போது I am crossing the resistance against current. கவனிச்சிங்களா? நான் A ல இருந்து B க்கு போறேன், B ல இருந்து C க்கு வரேன், C ல இருந்து D க்கு வரேன், D to A போறேன். So when I go clockwise direction, I am crossing the resistance against direction of current. So direction of current is D to C. But நான் போறது C to D. So against இருக்கிறதுனால இது plus IR. ஆனா diagram B பாருங்க. Diagram B ல பாத்தீங்கன்னா I am going anti-clockwise direction. So my direction எங்க வருது? A ல ஸ்டார்ட் பண்ணி A ல இருந்து D க்கு வந்து D ல இருந்து C க்கு வந்து C ல இருந்து B க்கு வந்து B ல இருந்து A க்கு போறேன். It is my direction. அப்போ நான் கிராஸ் பண்ண டைரக்ஷனும் கரண்ட் டைரக்ஷன் சேமா இருக்கு. ஸோ அப்படி வந்தா அது மைனஸ் ஐஆர். ஐ ரிப்பீட் அகைன், இன் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் ஐ எம் கோயிங் ஃப்ரம் ஏ டு பி, தென் பி டு சி, தென் சி டு டி, தென் டி டு ஏ. ஸோ நான் கிரீன்ல போட்டுக்கிறது என்னோட லூப் டைரக்ஷன். லூப் டைரக்ஷன்ல ஐ எம் டிராவலிங் டுவர்ட்ஸ் சி டு டி. நான் போற டைரக்ஷன் இப்படி இருக்கு, ஆனா கரண்ட் ஆப்போசிட்ல வந்துட்டு இருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ்ல. ஸோ நான் போற டைரக்ஷனும் கரண்ட் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் இருந்தா பிளஸ் ஐஆர். பட் சி செகண்ட் டயக்ராம், நான் போற டைரக்ஷனும் கரண்ட் டைரக்ஷன் சேமா இருந்தா மைனஸ் ஐஆர். So we do one sum based on the Kirchhoff second law for a proper understanding. So it is a diagram. Battery, 3 volt battery, resistance 2 ohm resistance, one more battery, 2 volt battery, resistance 1 ohm resistance. It is a 5 ohm resistance. The question is find current. Find current in each branch. It is a given question. So for the beginners, what is advice? Apnaka, first name the junctions. It is junction A, it is B, it is C, it is D, it is E, it is F, it is G, it is H. So see carefully. Between two letters, there is a component. Between A and B, or battery. Between B and C, or resistance. Between F and E, or battery. Between E and D, resistance. Between G and H, resistance. So you have to name the circuit so that between two letters or component இருக்கணும். அப்படி first note பண்ணிக்கலாம். Then என்ன பண்ண போறோம்? We draw current direction. Careful accounting. Out of two batteries, which is powerful battery? 3 volt or 2 volt? 3 volt. 3 volt. Assume I1 is amount of current starting from 3 volt. So current நேரா அங்கே இருந்து வந்து இங்க வரும், F ன்ற பாயிண்ட்க்கு வரும். F ன்ற பாயிண்ட்ல current ரெண்டா பிரான்ச் ஆகும். இங்க போற current I2, இங்க போற current I1 minus I2. I1 current இங்க வருது, F ன்ற பாயிண்ட் ரீச் ஆகுது.
எஃப்ன்ற பாயிண்ட்ல கரண்ட் ரெண்டா டிவைட் ஆகுது. இங்க போற கரண்ட் I2 அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ I1ல I2 போயிடுச்சு. வாட் இஸ் ரிமைனிங்? I1 minus I2. So how much current is going here? I1 minus I2. How much current is going here? I1 minus I2. And how much current is coming here? I2. At junction D, this current and this current joins and go to C. That is I1. I1. மொத்தம் எவ்வளவு லூப் இருக்குங்க? 3 லூப்ஸ் இருக்கு. மேல ஒரு லூப், கீழே ஒரு லூப், ஓவரால் லூப். மொத்தம் 3 லூப் இருக்கு. 3 loops are there. How many unknown variables? I1 ஒரு unknown variable, I2 ஒரு unknown variable. I1 I2 கண்டுபிடிச்சா போறோம். இது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஒன்லி 2 unknown variables. 3 லூப் இருக்கு, பட் நமக்கு 2 தான் போறோம். ஏன்னா 2 தான் unknown variables. ஸோ என்ன பண்ண போறேன்? நம்ம இஷ்டம் தான். We can take any loop. இந்த லூப் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு ஈஸிக்காக. லூப் A, B, C, D, E, F, A எடுத்துக்கலாமா? Where is A? A is here. So I'm going from where to where? A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to A. So I'm going this direction, clockwise direction. First எங்க போறேன்? A to B போறேன். A to B என்ன இருக்கு? Battery இருக்கு. So you have to apply battery rule. I'm going from positive of battery to negative of battery. அப்ப என்ன வரும்? -3 volt. புரியுதா? பேட்டரியை கிராஸ் பண்ணும்போது apply battery rule. Then B to C போறேன். I am going from B to C. ஆனா current opposite வருது. Previous page படிச்சோம். If I go against direction of current, அது plus IR. So plus I. What is I? I1. What is R? 2 ohms. Then C to D வரேன். C to D, no battery, no resistance. விட்டுலாம் நம்ம. D to E போறேன். I am going from D to E. I am going from D to E. ஆனா current எப்படி வருது? ஆப்போசிட்டா வருது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? பிளஸ் ஐஆரா மைனஸ் ஐஆரா? Plus IR. Very good. Plus I into I is what? I2, R is 1 ohm. E to F. E to F is a battery. I am going from where to where? Minus of battery to plus of battery போறேன். அப்ப what is the rule? Positive voltage. Plus 2. Correct. F to A. Nothing. விட்டுலாம். Equal to 0. So -3 plus 2I1 plus I2 plus 2 is equal to 0. So 2I1 plus I2 minus 1 is equal to 0. So 2I1 plus I2 is equal to 1. Equation number 1. Is it clear? Now I take one more loop. Shall I take this loop? Second loop எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்கலாம் நம்ம second loop. So loop name என்ன வரும்? Loop name வந்து F E D H G F. I am going from F to E, E to D, D to H, H to G, G to F போறேன். F to E. பேட்டரி இருக்கு. I am going from F to E. என்ன வரும்? F is positive side, E is negative side. I am going from F to E. Can you guess the answer? Plus 2. -2. I am going from sorry, plus to minus. minus. E to D. I am going from E to D. Current also E to D. அப்ப என்ன வரும்? I am going from E to minus IR. So I is I2, R is 1 ohm. T to H. No battery, no resistance. விட்டுறலாம். H to G. I am going from H to G, but current is going opposite direction. அப்ப என்ன வரும்? நான் H ல G க்கு போறேன். ஆனா current opposite வருது. What is the rule? Plus I1 minus I2 into 5. Correct. Then G to F, no battery, no resistance, விட்டுறலாம். Equal to 0. So -2 minus I2 plus 5I1 minus 5I2 is equal to 0. So இங்க ஒரு I2 இருக்கு, இங்க ஒரு I2 இருக்கு. அப்ப டோட்டலா 6I2 ஆயிடுச்சு. So 5I1 minus 6I2 minus 6I2 equal to 2. Equation number 2.
Just by solving these two equations, we get I1 and I2. So what is first equation? 2I1 plus I2 is equal to 1. 2I1 plus I2 is equal to 1. 5I1 minus 6I2 is equal to 2. Solve these two equations. Find the value of I1 and I2.